Hi, I'm Muriel, and I'm a language coach. What? A language coach? Yeah, a kind of teacher, but more than that. Which language? For a long time, I've been teaching foreign languages: English, French, Hebrew, and Russian, and I'm also a professional translator and interpreter. But right now, let's not talk about me. Let's talk about you. So you're here and you want to learn a language. Maybe it's Russian, French, Hebrew, any language. And you're looking for a perfect teacher that will give you a perfect textbook or will give you a perfect homework to do. But you see, the point is that first, your homework is about you. You as a student is a critical element in the whole equation. So what's my role in your process of learning a language? You see, it's like going on a journey, and the language learning is a journey. Don't believe people that tell you that you can learn a language in 2 weeks and 3 months and be fluent. Let's just be real. Language is a life learning process, but you can make it efficient and attain a certain level by 6 months, by a year. The trick here is the goal you set, your mindset, your attitude, and the way you work. I'll give you here a little spoiler. You are wired to learn languages, and you are gifted. We just don't know how to learn foreign languages. We all learn our native language. I have 2 courses here that will help you to advance and not to give up on your journey. Language learning is so much more than just learning words and verbs and grammar and phrasal verbs and different expressions and idioms. It's about communicating. It's about being able to understand emotions. Your brain knows how to complete the picture, and all this comes from our experiences. So you need to gain this experience in foreign language. So I can teach you techniques how you can take all those years of childhood when the child looks at the world and learns from his parents, his friends, and all the people around, how he learns the way that language looks, not just sounds. So I'd like to focus you on one important detail. You need to learn how to see the language. There are languages that speak a lot with the body, with facial expressions, with gestures. And there are languages that uses less of that. So depending on the culture you come from, you will need to adjust yourself and not to shock the brain of the native speaker. Oh, I almost forgot. I need to show you my proficiency in other languages. So I will speak in Russian, Hebrew, and French, and I will tell you a little bit about myself. Привет, меня зовут Муриэль, я лингва-коуч. И, как вы уже поняли, это своего рода и учитель иностранного языка, и не совсем. Это тренер. Тренер, играющий тренер, который достиг тому, чему обучает сам, знает психологию, знает, как работает ваш мозг, знает, какие проблемы возникают на каком уровне и знает, как помочь. Итак, в 2 словах обо мне. Я родилась в России, и с 2010 года я живу в Израиле. До этого я жила и училась во Франции в университете, вела полностью активную социальную жизнь, то есть все на французском. Живя в Израиле, я закончила магистратуру
по переводческому делу. Я профессиональный устный и письменный переводчик иврита, английского и русского. Поэтому, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Небольшая деталь, у меня дислексия, а это значит, что есть определенная сложность в обработке языка, в производстве, то есть в устной речи, в чтении. И если уж я могу говорить на 4 языках, то поверьте, у вас есть талант и способности к иностранным языкам. Их только надо найти. Окей, теперь на иврите. Шалом, שמי מוריאל, ואני גרה בישראל. אני אימא ל3 ילדים קטנים, ואני יודעת שלהרבה מאיתנו אין זמן. אין זמן לנשום, אין זמן לחיות, אנחנו עובדים, אנחנו מטפלים בילדים שלנו, אבל אם נמצא 5 דקות ביום, נעשה חישוב כמה זה בכל השנה, ואם כעבור שנה לא ישתנה כלום, אז אנחנו לא הלכנו לשום מקום. אז אנא מכם תמצאו 5 דקות ביום כדי להשקיע בלימוד שפה אנגלית או שפה אחרת. Maintenant, un peu en français. J'ai déjà beaucoup parlé et je ne crois pas qu'il y a quelque chose à ajouter. Mais bon, pour que vous puissiez voir que je parle français. Donc, c'est tout. Et je vous attends. N'oubliez pas les 2 cours pour vous. Au revoir. Bisous.